செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகத்தின் சார்பில் ஜிடிபி உள்ளிட்டவை தொடர்பாக சென்னையில் நடைபெற்ற பயிலரங்கம் குறித்த தகவல்கள், கடலூர் மாவட்டத்தில் ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருவது குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் தகவல்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகத்தின் சார்பில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி உள்ளிட்டவை தொடர்பாக பயிலரங்கம் இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் தொடக்க உரை ஆற்றினார் சென்னை பொருளியல் கல்வி நிறுவனத்தின் தலைவரும் ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநருமான டாக்டர் சி ரங்கராஜன். அவர் பேசுகையில், We have been looking forward to statutory recognition of the National Statistical Commission, but it is taking a long time. I do hope it comes through shortly. In fact, it is a very voluminous report. We looked into almost every variable on which some information was needed and went into the estimation of national income and then agricultural output and so on and so forth. But I would say, as to what Shamika was mentioning about new things that are coming up and what are the changes. In fact, the most important change at that particular time to which we paid attention was that how to calculate the value of the services. Because the services, for example, were much less as part of GDP, and then it almost became, now I think it's almost 52% or something like that of the total. Therefore, how are services to be calculated? And also, when services have to be calculated, how much should go to one state and how much should go to another state? Now, if there's a telephone call made and there's a service provided, now how much of it should go to the sender, how much of it should go to the receiver? So there is critically an issue as times change and as the activities of the people undergo a big change, then you have to look at them. And that is why when we recommended that the statistical system of India should be adequate and timely and credible. So I think this becomes critically important. We need adequate set of data. And that adequate set of data depends upon how the economy is changing and how new activities have come up and how to capture those activities. So that is adequacy. Timely, because I think much has been done by the Ministry of Statistics in terms of making it timely. I mean, now for a long time we never had quarterly data on national income. Quarterly data are now coming on national income and without too much delay too. I mean, I think this is critically important. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றினார் பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனைக்குழு உறுப்பினர் டாக்டர் ஷாமிகா ரவி. அவர் பேசுகையில், I'm trying to sensitize you to the fact that the real economy of India is moving much, much faster than our administration and governance is catching up with. So this effort to revise and improve the quality of our data is a very, very important and critical exercise. Because only then are we really getting basic intelligence which will then help us make decisions. Digitization, it's rampant. Even a small hawker has machines which is capturing data. But we are very far from realizing the value of that data. Now, recently you heard about what happened in Karnataka. That the GST data is telling you one thing, the UPI data is telling you something else. The reality sits somewhere in between. These are ways in which we are trying to understand what exactly is happening on the ground. How much economic activity is actually there. The government's effort is to, of course, get its revenue. But as economists, people interested with the real economy and growth and quality of life, we want to understand how much economic value is actually getting created. Which means your GDP is much larger than what you are actually capturing in many ways. There are lots of activities which are getting formalized only now. It's only now that we are measuring many things. So then there is real growth, but there is also growth on account of the fact that you are measuring better. That's why these structural changes become important. Think of the healthcare sector. Think of when we design, let's say, a district hospital. No, a district hospital, all our districts are meant to have a well-functioning district hospital. But our richest states and our poorest state, UP, Bihar,
and Haryana, Telangana, two rich states, two poor states, they all overwhelmingly depend on private healthcare. But the financing is now increasingly public. It's Ayushman Bharat. What is now going to happen is you have a basic dissonance which we have to prepare for. Because there is a reason the United States spends 18% of its GDP on healthcare. How do we curtail cost? Private sector has inherent cost escalations. There are adverse selection and moral hazard issues. Costs will grow in states where the financing is public, but the actual care we are buying is from the private sector. Cost escalation will happen. What does that do? How do we now prepare the financial viability of a Ayushman Bharat? And how different states are going to have very different financial viability of the scheme can only be picked up by this kind of data. It's only when we look at the household consumption expenditure data that we get a better sense of how people are indeed spending their money. கடலூர் மாவட்டத்தில் இந்தியன் வங்கியின் கீழ் மத்திய அரசின் ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகின்றது. இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் தகவல்கள். கடலூர் மாவட்டத்தின் முன்னோடி வங்கியான இந்தியன் வங்கியின் கீழ் மத்திய அரசின் ஊரக சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகின்றது. இதற்கு தற்பொழுது சொந்தமாக கட்டிடம் கட்ட மாநில அரசின் சார்பில் திருவந்திபுரம் பகுதியில் 13,586 சதுர அடியில் நிலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு மத்திய அரசின் சார்பில் ரூபாய் 2 கோடி நிதி உதவியுடன் இந்தியன் வங்கியின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதியின் கீழ் 1.61 கோடி மதிப்பீட்டில் என மொத்தம் 3,66,00,000 மதிப்பீட்டில் வகுப்பறைகள், கணினி ஆய்வகங்கள், ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான தனித்தனி விடுதிகள் கொண்ட சொந்த கட்டிடம் கட்டப்பட உள்ளது. ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் சுய வேலைவாய்ப்பு பெற ஆர்வமுள்ள இளைஞர்களுக்கும் இலவச காலை உணவு மற்றும் மதிய உணவுடன் இலவச பயிற்சி அளித்து மத்திய அரசின் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இதுவரையில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் இந்த பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் பயிற்சி பெற்று தொழில் முனைவராக உயர்ந்துள்ளனர். ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவன கட்டிட பணிகள் முடிவுற்ற பின்னர் இலவச விடுதி வசதியுடன் இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெறும் வகையில் சிறந்த பயிற்சி வழங்கப்படும். எனவே கடலூர் மாவட்ட இளைஞர்கள் தொழில் முனைவோர்களாக மாற இந்தியன் வங்கி ஊரக சுய வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சிபி ஆதித்ய செந்தில்குமார் திறந்து வைத்தார். மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். குடியரசு தின அணிவகுப்பு மற்றும் முப்படைகள் பாசறை திரும்பும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற வீரர்கள் மற்றும் முப்படைகளின் இசைக்குழுவினர் குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்முவை சந்தித்தனர். கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான கொமோரஸ் நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு எம்பே முகமது புதுதில்லியில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்து பேசினார். சுகாதாரம், விளையாட்டு, உட்கட்டமைப்பு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறையில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து இருவரும் விவாதித்ததாக டாக்டர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார். எரிசக்தியில் சுயசார்பு என்பது கொள்கை மட்டுமல்ல என்றும் வரும் தலைமுறையினரின் பாதுகாப்பான எதிர்காலத்திற்கான உறுதிப்பாடாகும் என்று பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் திரு ஹர்தீப் சிங் புரி கூறியுள்ளார். இந்தியா அரபு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக புதுதில்லி வந்தடைந்த கத்தார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு சுல்தான் பின் சாத் அல் முராய்க்கியை வரவேற்பதாக கூறியுள்ள வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் திரு ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் அவரது வருகை இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று கூறியுள்ளார். KYC சரிபார்ப்பு, எரிவாயு மற்றும் மின் இணைப்பு தொடர்பாக தொலைபேசி வாயிலாகவோ குறுஞ்செய்தி மற்றும் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ போலியான அழைப்புகள் வரப்பெற்றால் சாக்ஷு போர்ட்டலில் புகார் அளிக்கலாம் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.